Good morning, beloved. It's a great privilege to be in the house of God for this morning's devotion. Shall we begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit? Amen. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Beloved, begin to bless the Lord one more time. Begin to adore Him and worship Him and give Him all the glory. Give Him all the praise. Give Him all the thanksgiving. He is a good God. He deserves our praise, our worship. What a good God He is. Thank Him because you are still among the living. Thank Him for His goodness and grace. Thank Him for divine favors. Thank Him in the mighty name of Jesus. Bless the name of the Lord. Somebody thank Him. Thank Him, thank Him, thank Him. Now lift up your voice and ask in the name of Jesus Christ that the blood of Jesus Christ will take your sins away, and that God will restore you to fellowship with Him in the mighty name of Jesus Christ. Lift up your voice and pray in the name of Jesus. Let the blood of Jesus that speaks better things than that of Abel speak for you in the mighty name of Jesus. Now, beloved, lift up your voice and pray. Commit the day into the hands of the Lord. Ask that whatever you do will prosper in the mighty name of Jesus. Ask that today the Lord will go with you in the name of Jesus. Wherever you go, in the mighty name of Jesus Christ, your going out and your coming in will be ordered by the Lord and will be blessed in the mighty name of Jesus. That today the Lord will bless your bread and basket. That today the Lord will deliver you from evil. That today the Lord will shield you in the mighty name of Jesus Christ. That 1,000 shall fall at your side today and 10,000 at your right hand, but it will not come near you in the name of Jesus Christ, the Son of God. Lift up your voice and pray that today the Lord will hide you in His name in the mighty name of Jesus Christ. That His hand of protection will rest upon your life in the mighty name of Jesus Christ. Lift up your voice and pray that whatever you do today will flourish in the mighty name of Jesus Christ, the Son of God. Your plans for today will be established in the name of Jesus. In the name of Jesus, lift up your voice, lift up your voice, lift up your voice. No plan of the enemy concerning you today will be able to prosper in the mighty name of Jesus. Lift up your voice and pray. Ikalabasuta. Commit today into the hands of God. Lift up your voice and pray in the name of Jesus Christ. Lord, be with us. Lord, go with me in the mighty name of Jesus. Lord, prosper my cause today in the mighty name of Jesus Christ. Lord, deliver me from evil today in the name of Jesus. Deliver me from evil traps today in the mighty name of Jesus Christ. Lord, let your hand of protection rest upon my life. Lord, provide for me today in the name of Jesus. Lift up your voice and pray in the mighty name of Jesus. Now in the last 1 minute, lift up your voice and pray for our Father that the Lord will continue to be with him. The Lord will continue to preserve him. The Lord will continue to keep him from evil in the mighty name of Jesus. Lift up your voice and pray for our Father. Lift up your voice. Lift up your voice. Lift up your voice. Maliga sote karanda sota malaga do lega basuti ligi bizuata. In the name of Jesus, lift up your voice. Lift up your voice. Lift up your voice. Pray for protection for his wife and children. Pray that the Lord will preserve him and deliver him from all evil. No agenda or intention of the enemy concerning him will stand in the mighty name of Jesus, but that only what God has determined in the name of Jesus from eternity into time concerning his life will be established in the mighty name of Jesus. That his life will continue to bring glory to God and an inspiration to the people of God in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Now lift up your voice and begin to thank the Lord for an answered prayer. Begin to bless him. Begin to thank him. Begin to thank him. Begin to thank him. Begin to thank him. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you for this wonderful day. We thank you, O God, and for your servant that you have given unto us. We pray in the name of Jesus Christ that you teach us through him and order our steps in Jesus' mighty name. Thank you for another prayer in Jesus' name. Amen. Amen. So for Yamishra Papa. Amen. Other Papa would chairman and pay your body on shroud. Amen. And Yamemu Yameno on shroud. Sonia Sassi for no on shroud. 2 million euro on shroud. Amen. Da Sibra Tradium Paul Kwame.
ɔsoro ne asase yɛfoɔ tumi nyinaa awura honam nyinaa Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa sotomfoɔ Yehowa na bandenden ne yɛntiri pagyafoɔ yɛboafoɔ Samrane nsanyame twɛdi ampɔ Kwame Calvary aberante Golgotha kokodurufoɔ mpempem ho ɔfɛfoɔ adekyeɛ nsoroma nyamena guama wɔyi wiase bɔne korɔ no ɔnhyira wo na mafɛi Jesus Christ Nazareth ne dine mu ɛne ayi apayɛ amen. And then yet why you so Romans chapter number 11, the same verse 36 as we read yesterday. Remember, yesterday's was part 1 and today is part 2. Same scripture, man of God read it for us. Romans chapter number 11, verse number 36. For everything comes from God alone. Everything lives by his power. And everything is for his glory. To him the glory evermore. Hallelujah. Amen. So if you can come 1 Corinthians chapter number 8, verse number 5 and 6. 1 Corinthians chapter 8, verse number 5 and 6. 1 Corinthians chapter 8, verse 5 and 6. So then, for even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live. And there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. Hallelujah. Amen. Amen. Can catch you know. Na Buamina 1 Corinthians na me free verse number 8. Sorry, verse number 1. MS 6. E wo twi no. Letie ni ye. Na abosom aforebode ye ho de. Ye nim se ye nyina wonimde. Nimde e ma hohoho a. Na odode e ma nkoso. Na se eye obi se onimbribi a. Onyam hunu se de esese ohunu. Na obi do wonyankrompone a ono na wonyankopon nim no. Na abosom aforebode ye edi ho de. Yenim se obosom nya hwe e wo wiase. Nanso wonyame bia ni ho se obaako no a. Na sanso osuro asase so enioma wofre won enyame e wo ho. Se enyame bebre ne awurade bebre wo ho no a yen de onyankopon baako pe e na ye wo no. Agya no a enioma nyina firi ne mu na yenso ye wo ne mu ema no ne awurade baako Yesu Kristo a onam ne so eye enioma nyina na yenso ye nam ne so e wo ho no. Amen. Amen. So for King can New Living no for me. Whoa. According to some people, Read. Okay, you go ahead. Verse 5 and 6. Yes, please. According to some people, there are many so-called gods. There are many so-called gods. According to some people, Yanko. And many lords, both in heaven and on earth. But we know that there is only one God. We know there is only one God. Only one God. We know there is only one God. Sophia, the Father who created everything, and we exist for him. And there is only one Lord, Jesus Christ, through whom God made everything, and through whom we have been given life. Amen. Amen. Kasarade buame. The person make a point to your home. Read New Living Romans chapter number 11 verse 36. Romans 11 verse 36. Romans 11 verse number 36. Romans chapter 11 verse 36. New Living Translation. For everything comes from him, for his glory. Correct. To him the glory evermore. Amen. Amen.
You ever find about Kuba can never the hintasem be the actual. So I can tell you. For everything comes from For everything comes from him. And you may know. Everything comes from him. So for uncle. Everything exists by his power. And everything exists by his power. It is a two meaning come what be to mention. That's right. Say nyanya to me ade e wo hon to mention. That's right. It was so be to me atena e nyame to me. Tiasie tiawa. Tiasie tiawa. Ni to me mu and a bribiti ho. That's right. So for yanko. And it's intended for his glory. Na adie bia nyame to me mu o mane tena ho no. O mane tena ho ma nyame na ni monyam. That's right. If you are with you, if you are with you, if you are not crying, you will get no higher. What now? Essence, I will now what you want to, and near me, what you when you know, who was to me. That's right. The idea of power prefio. At the phone, at the feet, ye will fear no more, Emma and you will yam me fear no. Won't press out the no cotubu ballers. That's right. Me de wo ba fom na wate nyame tumi ase. Ade bi e wo fi ho. Edan ya wotim, efi ya wotim. Wo office ho no. Ade bi e wo ho no, wo na wote ho, nti wo wasa ade no so tumi. Ade ya kira no pa na wo pra. Eniyama wo pra kotugu ball aso no, eye niyama asuni mu mfaso. Eye niyama se wo pene so ma ne tune fie ho a, emfa ni mu onyam mfa mrewo. Etinia wo pe ena wunyansa mu ne wutumi mu ne wupemu o ma ne tena ho. That's right. Die wo mpe no wo na wunyansa mu ne wutumi mu wuyi firi ho. That's right. Die sese wo hye no wo hye no. Die sese wo kotugo no kotugo. Die sese wo disie no wo disie. Die sese wo yipie no wo yipie. That's right. Wo wunyansa ne wutumi na wo de yesa ade no e wo fi. Sa na nyame tie. Esanse ne nseso no wo bo yen. Ejini oma nyina finyame mu ne baaye. That's right. Ana ni tumi mu pe, ana ni efini mu baaye no ete ho. That's right. Me kira ade bi. Eniema na wo fie ho no mu oni nyina no wo na wo kofafra bonten de baaye. Enye wo a wo ba, anya wo ba wukura na wo yere. Ana wadan fran de ba fie ho. Se ye mpaboa bi a wo pra koto watwene. Se ye pepe bi a wo hye no. Say ye dokono kenke ne hunu bi aye a wo pra koto agu wo na kofa baaye. That's right. Enye no na nante baaye. Nas wo aye a wo kofa de wo na wo pene so na wo di fira bontene baaye. That's right. Ena wo a wo pene so de baaye no wo a wo so na wo se ade wo mi hia wo fi ase ti mi wo koto atwe. Dine mi no. Aye no kra eni o manyina finyame ena eba. Na nyame pene so Emma ne yehye ni muonyam ene tena ho. That's right. Enti de yehye ni muonyam no opia kototwene. Enti woni bede bi. Ye nyina ne yekoda nadwo. Na so ye nyina ne sɔre. Woni nyame pene so se ma pene so wo ho ma mani muonyam no nyame pene so masade ne tena ho. Enti enkwa wo mu a wo de koda ye a wo de yesɔre ye no edi adanse ye se onyame apene so setena ho efiri se wo ye ni muonyam ema no. That's right. Ye ni muonyam man. Kase wade bo amen. Wade bo amen. Enti na ense se wo ma wo bia no ne wo bia dwene ne wo bi kasa ebu abam emfa ho ne te bia wo tin. Se osisi achia sedien se wani mpafira waso asi wona ba ko atwa wuti so sedien wafu aye kese se wotintin te sen wo kala te sen eno enye nipa bia case enkwa wo wo ne di adanse se wote ase emenya me ani munam. That's right. Onyame pene ne tumi mu ena o ma wote ho. That's right. No o ma wote ho ema na ni munyam. That's right. Kase me nyame ba wotu wasere bu. Me nyame ba Joseph Kandama cha. Metiase. Ema nyame ani munyam. Ema nyame ani munyam. Hallelujah. Amen. Kase metiase. Metiase. Ema nyame ani munyam. Ema nyame ani munyam. Ma me nkyere wade ye bi. Se metiase ma nyame ani munyam de ya.
ɛne adeɛ biara ɛte hɔ ma nimonyam no sɛ adefo bi ɛba bɛbata ho ama nimonyam no abrase a deɛ adeɛ ne yɛ ne deɛ no ɔwɔ tumi sɛ wɔwae saa adeɛ no ɛfiri ho mema wɔ ɛmfata ho wɔkaa yɛ a woyi so ɛyɛ wo a wɔkaa ɛka nneɛma a wowɔ a ɛma w'animonyam ɛtena hɔ adeɛ kyi na baya kwaku wɔn fa nsuo horo kaa no ade nti na wɔhoro kaa no ɔhoro kaa no firi sɛ efi bi aba kaa no ho anwea bi dɔteɛ bi nneɛma bi abɛtetare kaa no ho enti ɛma kaa no fa no wie pɛyɔ ɛma n'animonyam ntena hɔ nti wofrɛ wɔ house help anaa wo ba anaa mpo wankasa na wodi nsuo ne sɛm na wodi adware kaa no na wayi efi na fi hɔ saa na nyame tie sɛ wote ase ma nyame animonyam de a ɛne yɛ adefo biara a ɛbɛbata wo ho a ɛma nimonyam ne wie pɛyɛ no nyame wɔ tumi sɛ wɔwae saa deɛ no ɛtotwene that's right menim nneɛma a ɛbata wo ho yɛ ɛma nyame animonyam wie pɛyɛ sɛ ne ba nanso menimonyame a ɔwɔ tumi a woyɛ ne deɛ na woyɛ n'animonyam nti no ɔkasa ma nneɛma bata ho no wɔwae totwene nneɛma bata ho no ebi yɛ namfoɔ nneɛma bata ho a ɛma w'animonyam no wie pɛyɛ no ebi yɛ yareɛ that's right ebi yɛ ka that's right ebi yɛ suyadie ebi yɛ boniniyɛ ebi yɛ nimguaseɛ ebi yɛ wɔsɛyɛ that's right mehyɛ nkɔm to wabra mo so ɛmatamata ho biara bata ho yɛ ɛma nyame animonyam wie pɛyɛ ɛwɔ wabra bɔ mu egya ntom nhyɛ amen mesi egya ntom nhyɛ amen woyɛ onyame animonyam woyɛ onyame ba woyɛ onyame akoma so adeɛ onyame tumi mu nti na wote hɔ wɔ ne tumi mu nipa mu ne na animonyam mu ne bata ho bi a ɛma nimonyam ne wie pɛyɛ no onyame tumi mu egya ntom nhyɛ Jesus Christ de ne mu eti Bible say obi ba Kristo mu a ɔbɛyɛ abɔde yɛ foforo akane nneɛma ne nyinaa atwa mu hwɛ nneɛma nyinaa yɛ foforo yɛ wɔ foforo de a na dada nso wɔ hɔ ade dada no ho hia nyame ɛne ade dada biara ɛwɔ wo fie ɛwɔ wabra bɔ mu no egya ntom nhyɛ Jesus Christ de ne mu megye sɛ wo ti nyame adwene ase so for second kabrofo ne bi Romans chapter 11 verse number 36 everything comes from God nneɛma nyinaa fi nyame everything ebansa nneɛma nyinaa no woka nneɛma nyinaa no ho eti wo fi nyame nneɛma nyinaa no woka nneɛma nyinaa no ho ɛna adeɛ biara a ɛma woyɛ wo enso ka nneɛma nyinaa no ho ti nneɛma nyinaa fi nyame ɛna wo ka nneɛma nyinaa no ho ɛna me se adeɛ bi ɛma woyɛ wo no ɛka nneɛma no nyinaa no ho adeɛ ɛma woyɛ wo no bububi wankasa bubu saa nneɛma no bigini adeɛ bi a wo fie ka nneɛma nyinaa no ho waware ka nneɛma no nyinaa no ho wo ma ka nneɛma nyinaa no ho wadwuma ka nneɛma nyinaa no ho wapamudie ka nneɛma nyinaa no ho wo sika ka nneɛma nyinaa no ho adeɛ bi ɛma woyɛ wo ɛka nneɛma nyinaa no ho eti nneɛma nyinaa firi nyame everything comes from God so for yanko and everything exists by his power. And everything exists by his power. And without his power, that's right. Hallelujah. Amen. And it's intended for his glory. And is intended for his glory. Ni muna niema ni tumi muna niema efiri no na ete ho na niema na ete ho no ema ni tumi no ete ho ema na nimonyam that's right hallelujah amen me gidi se wote nkasa me kan nyame adwene a kire eti me te ho ma nyame animonyam that's right ni tumi mu na me kire ho se nyame tumi ni ho a me ntumi nye me eti mesa meti o manya me ani wonyam na nneoma nyina afi nyame na nneema me woni nyina so no ka nneema nyina ne ho de ya ene na de bia me woni esese ehye nyame ani wonyam eti se wo sori wo fi anopa na biribi da fie ho se ye nwura pepa bi dua bi aba bi
ɛda fie hɔ na wo ɛmma animuonyam mma fie hɔ sɛ enwura bi afifiri efie hɔ na mma efie n'animuonyam nwie pɛyɛ a wo tumi sɛ woyi nwura no firi hɔ woyi adefo no firi hɔ no sɛ dan no ho ayɛ fi a ɛsiane sɛ dan no te hɔ ma w'animuonyam nti no efi no ayɛ woyi firi hɔ na wo penti ne foforɔ ma ne bɛyɛ mmono sɛdeɛ ɛbɛyɛ n'animuonyam ne bɛtena hɔ saa na onyame teɛ meyɛ onyame ba wo nso yɛ onyame ba ɔno nso yɛ onyame ba yɛn nyinaa yɛfiri nyame tumi nti na yɛte hɔ no mo yɛte hɔ ma nyame animuonyam ɛne adeɛ biara ɛbatabata yɛn ho a ɛmma animuonyam no wie pɛyɛ no papa no wɔ tumi sɛ wɔyi saa adeɛ no firi hɔ no mo ɛna nɔpɛ meyi apayɛ de ma wo ɛmatamata ho biara ɛmma nyame animuonyam wie pɛyɛ no ɛgya ntɔm nhyebiam wɔ yesu de ne mo hallelujah amen kase Awurade boa me ɛnneɛma a ɛmma nyame animuonyam wie pɛyɛ no ɛno bi ɛna esi na wusu no adeɛ bi a wɔwɔ kwan mu a ɛma wo w'anigye wie pɛyɛ no ɛyɛ nea ɛmma nyame animuonyam wie pɛyɛ wotimi twi kasa na se me se adeɛ biara asɛm bi a wɔte ɛmma w'anigye wie pɛyɛ ɛneyɛ bi a obi yɛ kyerɛ wo ɛmma w'anigye wie pɛyɛ adefo bi a wɔwɔ kwan mu ɛmma w'anigye wie pɛyɛ ɛmatamata ho bi a ɛmatamata ho ɛmma w'anigye wie pɛyɛ ada na wadwendwene saa nneɛma no ɛmma nyame animuonyam nso wie pɛyɛ enti papa no a woyɛ ne de a wote hɔ ma n'animuonyam no ɔwɔ tumi sɛ woyi saa nneɛma no firi hɔ no na wo ho tɔ wɔ sɛnea ɛbɛyɛ a w'animuonyam bɛwie pɛyɛ na ɔno nso n'animuonyam atena hɔ enti wonyɛ nipa ketewa wonya die bi a yɛde wodi agorɔ sɛ wo ka mpo wo ka a ɛntumi nkasa ɛnhome ɛnu mpo sɛ wohunu sɛ baabi akye a baabi ammo a baabi atwi a wosiesie hɔ ɛma ne yɛ kama ɛyɛ fimpa a wotumi dware kaa no ɛsɛ atua ho ka ɛma kaa no yɛ kama ɛyɛ wo kaa ɛsiane sɛ ɛka nneɛma a ɛma w'animuonyam tena hɔ eti wo nso woka nyame animuonyam ho eti adeɛ bi a wɔwɔ ho a ɛma animuonyam no wie pɛyɛ no papa no me sɛ ɔwɔ tumi sɛ wɔyi firi hɔ nkɔmhyɛ nsɛm mu na mbɛka kyerɛ ɔna mepɛyɛ nsɛnkyerɛnne nsɛm mu na mbɛka kyerɛ ɔna mepɛyɛ mede me nsa bɔ de hye mogya no ɛfiri afɔrebukyia so metu mogya ne pete mogya no nware ɛmmra abrabɔ no mu ɛmmra fie hɔ ɛmmra dwuma no mu ɛmmra awareɛ no mu ɛmmra wo nipadua mu mogya no mbɔwura w'abusua hɔ mogya no mbɔwura area woteɛ adefo bi a wɔ hɔ no mu a ɛmma nyame animuonyam wie pɛyɛ no ɛmma wo akoma ɛntɔ wo yam no mogya no ntwi mfa so 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 Jesus Christ the name man of God, prophesy. In the mighty name of Jesus, according to the word of the Lord, everything comes from God. Everything exists by his power and is intended for his glory. I prophesy in the spirit of this scripture that the God from whom all things comes will release your glory unto you. The God from whom all things come releases prosperity into your life. The God from whom all things come releases his blessings upon your life. May the God from whom all things come, may that God shower your land with his goodness and favor. In the mighty name of Jesus, everything exists by his power. In other words, everything is established by his power. I pray in the name of Jesus, may your business be established by the power of God. May your healing be established by the power of God. May your progress be established by the power of God. May your career be established by the power of God. In the mighty name of Jesus. And the Bible says, and is intended for his glory. I prophesy in the name of Jesus. May the glory of God be seen in your life. May your marriage reflect the glory of God. May your education reflect the glory of God. May your business reflect the glory of God. May your health reflect the glory of God. May everything concerning you reflect the glory of God. In the mighty name of the Lord Jesus, may the Lord be with you. May the Lord bless you. May the Lord establish you. And may the Lord's glory be seen in your life. Even in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Begin to say what in your adwene ase. That's right. Begin to say what in your asem was and what in your tumi ase. Wonye adie bia keke dabida.
Obi antumi mfa wabrabo ni agro. Obi antumi mfa efin keka wo ho. Obi antumi nsɛe nyame animonyam. Ni ɔde ne nsa ka wo no, nyame animonyam na ɔde di agro. That's right. Die wode wabrabo di agro no, nyame animonyam na ɔde di agro. Ti nyame abufuhie bɛsɔre atia no. Me hyɛ nkom to wabrabo so biem. Nipa bia ne tumi bia wode wani animonyam mu di agro. Wode wabrabo di agro. Wode wo hyɛbre di agro. Wode wo kɛseyɛ di agro. Wode wabrabo edi agro. Wode nyame animonyam na edi agro. Nyame abufuhie sɔre tia no. Amen. Jesus Christ de ne mo. Wo yo nyame ba. That's right. Bia ntumi mfa wabrabo ni agro. Na ɔmfa ne ho ni. Medin di Father Francis Otuasrebo. Nyame nhyira. Amen. Medɔ. Let's share the grace. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Nyame nhyira papa. Medɔ fi makome mu. Wona meka wo da asɛm akyerɛ wo. Ɛyɛ makome mu. Medɔ wo. Ɛnkanka wo ne hope ba. Medɔ wo boro so. Nyame nhyira wate. Amen. And now numero 5:30 sharp. Ye o powder ready. A ascension day. Ye begin so ni akasa soro koda. Soro koda. Tie. Mesi ni awonam fom. Enye no yonko ne ni awote soro. Ɛna nneɛma a ɛto deɛ wɔnam fam no ɛto deɛ wɔte soro a ɛnyɛ yi. Mebegyina saa nkɔmhyɛsɛm yi so ayi apayɛ deɛ aba na madi w'anim sɛ nyame akoa. Na mapagya wafiri fam. Na mede wasensen wiem. Na ɛfam nneɛma bi a ɛde wo ko no ayɛ wo nan ase ntiasoɔ. Amen. Ne ahyɛ nyame animuonyam. Ascension day soro kɔda. Mɛma wate ase wɔ kwan sononko so. Na watwea benyame. No be ntumi afa wabrabo ani agoro. Nyame nhyira. Amen. Nyame nhyira. Amen. Christ in you. The hope of glory. Christ in you. The hope of Jesus Christ of Nazareth in you all. glory. The hope of glory. I love you. We love you too. God bless you. Announcement. We thank the Lord for using our Father to open our eyes to some mysteries of the scriptures. And God bless you also, beloved, for making time with us this morning. Please let's pay attention to these announcements. Just as our Father said, we shall be having Ascension Day celebration right here this evening from 5:30 p.m. to 6:30 p.m. And in the course of the program, we shall have powder direction. And because of that, I encourage all of us to get our powders handy before the service starts. God will use this direction to position you at a place of level or at a place beyond the reach of those who want to pull you down in life. So this particular direction is very, very important. 5:30 p.m. the Ascension Day celebration starts. And so try as much as possible to make time with us tonight. Tomorrow morning, we have morning devotion from 5:30 a.m. to 6 a.m. And from 10 a.m. to 11 a.m., we have mega prayer service. On Saturday, from 6:45 a.m. to 7:15 a.m., we have miracle hour, and try as much as possible to be a part of that too. On Sunday, we have service from 6 a.m. to 7 a.m. And in the evening, we have business meeting from 5:30 p.m. to 6 p.m. Please visit our Facebook page, New Hope Universal Church. Like the page and share. Same way, visit our YouTube channel, New Hope Universal Church. Subscribe to the channel and turn on the notification button so that you'll be able to follow us and get the latest messages that come from our Father. Very importantly, contact your day group teacher to put you in the needed WhatsApp group so that every single information or announcement comes to you at within the shortest possible time. Till we come your way in the evening at 5:30 p.m. This is New Hope Universal Church located in Otejo, Dansuman, Accra, Ghana. Stay blessed, stay safe in Jesus' mighty name. Amen.